So I am about to try to start, hopefully I won't spend too long, a little study that I promised a group of people on Vatican Christians and Jews. Donc je suis en train de commencer une petite vidéo que j'avais promis sur le Vatican, les chrétiens et les juifs. Donc j'espère que cela va passer, bien passer. Donc voilà, ça va Bretzel? Alors si vous voyez bien, vous m'entendez bien, mettez un commentaire que je puisse savoir. If you're seeing and you're hearing well, put a little comment so I can know, so I can continue. I'm not going to be too long. Je ne vais pas être trop long. Je vais essayer de faire court. Je vais essayer donc en anglais et en français. I'm going to try to do this as quickly as possible in English and in French. Bon, là où je vais commencer, the place I'm going to start is one thing that unites Christians to Jews. Or at least that's supposed to. Donc là où je vais commencer, c'est la chose qui doit mettre en fait un lien entre parenthèses entre les chrétiens et les juifs. Qui doit normalement. C'est pas toujours le cas. So I'm going to actually do a little expose of what the Vatican is and why we see the Vatican acting the way it does nowadays. Donc je vais faire un petit exposé de ce que c'est le Vatican en fait et pourquoi on voit le Vatican réagir de telle manière de nos jours. Donc je vais vous montrer déjà le verset principal. So I'm going to show you the principal verse that I'll use as a base for this. Now, I'm not going to show the verses all the time because the camera zoom, I have a Samsung and it doesn't zoom well all the time. Donc, je ne vais pas montrer les versets tout le temps parce que le zoom de la caméra ne fonctionne pas comme cela devrait tout le temps. Donc, je vais commencer justement en montrant un verset important. Là, c'est concernant donc Jésus. Il est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 28, « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils lui tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant, « Salut, roi des Juifs. » So, in English, this is what the connection is right here. Matthew chapter 27, verse 28. So it's written there. Sorry. So verses 28 and 29. And they stripped him and put on him a scarlet robe. And when they had plaited a crown of thorns, they put upon his head a reed. They put upon his head a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. So that means that the Romans actually, that were at that time reigning in the land of Israel, the Romans, the Greco-Romans that were reigning there, mainly the Romans, Pontius Pilate, Caesar, and their whole bunch, this is what their army did, okay? It was an army, It was soldiers, This is what the soldiers did, okay? If you don't believe it's soldiers, here, I can show you here. It says, and the soldiers of the governor took Jesus
into what? Here's why I won't show too much of the verses because Zoom is always messed up. So then the soldiers of the governor took Jesus into the common jail and gathered unto him the whole band of soldiers. Okay? En français, ça donne depuis le verset 27, on sait qu'en fait c'est une armée qui a pris, c'était une invasion, c'était une colonisation. Et donc voici ce qui s'est passé pendant cette colonisation. This is what happened during this colonization. Hein? Donc c'était bien une armée, c'était bien notre pays qui avait fait une invasion, les Gréco-Romains qui colonisaient la terre d'Israël. So this was the Greco-Roman colonization of the land of Israel. Okay? So here you go, here you have a couple of verses, and one of the verses here it says that, let's see if I can get the zoom working. Okay, les soldats du gouverneur, ça va, Asboy, toi. Donc les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ok? Donc voici, je vais vous montrer, ou essayer de vous montrer la connexion Vatican, comment le Vatican vraiment domine le monde à travers différentes religions, à travers différents contacts. Et en fait, le principe du Vatican, c'est d'effacer Israël en prenant sa place. So I'm going to show you how different religions actually. Merci Asbo. J'essaie. Ça coûte, hein, mais bon, j'essaie. Pas mal de claques, pas mal d'insultes, de menaces, mais bon, j'essaie. So I'm going to try to show the Vatican Connection, how it rules the world for different religions, different connections, how they're trying to erase Israel by replacing Israel. Donc je vais montrer comment la connexion Vatican, comment ils essayent avec toute leur, tous à travers la religion, à travers l'argent, à travers beaucoup de moyens, comment ils essaient de dominer et d'effacer et de remplacer Israël. Donc justement par le Vatican. Donc il y a un mot très important là, il y a deux mots. On voit soldat, okay? So there are two words we can notice here in what we've just read. We see one word is soldier, and the other one is scarlet. Well, three words actually. Three, yeah, let's call it four, okay? Donc il y a trois ou quatre mots qu'on peut retenir justement. Donc un des mots c'est soldat. Et moi c'est Azrael, mais tu connais déjà mon père qui est sur Bordeaux. Bientôt, merci. Azriel, le chanteur, Azriel, la chanteuse. Il y a quelques personnes que je connais sur Bordeaux, oui, mais... So, what I was saying, there are a couple of important words, couple of key words you can find. One is king, second Jews, third scarlet, and fourth soldiers. Alors il y a quatre mots qu'on peut tenir, quatre mots qui sont quatre mots clés. Donc un c'est soldat, l'autre c'est juif, l'autre c'est roi et l'autre c'est écarlate. Et ce sont des mots très importants, puisque qui dit soldat dit invasion. And these are words that are very important. Who says soldier says invasion or dominance, military, fighting. Ou la dominance, le militaire, les combats. Qui dit écarlate dit les couleurs utilisées par le Vatican en ce moment, mais aussi les couleurs qui étaient justement données au grand prêtre Cohen Agadol en Israël dans les temps passés. Who says scarlet? Je ne connais pas de chanteuse sous ce prénom, mais mon père c'est Guillaume qui habite sur la... Je dis Bordeaux. Mais si tu veux, contacte-moi par Skype après où on en parle ou par Messenger. J'essaie de faire ça en fait parce que plusieurs personnes m'ont demandé de faire cette vidéo. Après, je ne veux pas, tu sais, comme la vidéo est publique, je ne veux pas demander trop de détails dessus, quoi. Pour que les gens n'aient pas tes détails ou les détails de ton père, ainsi de suite. Comme la vidéo reste en fait publique. Ok?
C'est pas que je ne veux pas discuter avec toi, hein. Je veux bien, hein, en privé. Pas là, puisque tout le monde voit après. So, donc il y avait quelques mots. Donc, mots-clés. Donc, le soldat, qui dit soldat, dit armée, dit guerre, dit domination. Qui dit, qui dit, qui dit, écarlate. Merci toi aussi. Qui dit écarlate dit en fait la couleur qui est portée par le Vatican aussi, l'écarlate, et aussi la couleur qui était portée par le prêtre, le grand prêtre, le Kohen Gadol dans les temps passés. So one thing that you need to also remember in this connection is that when the temple was destroyed between 68 to 70 AD, that the gold that was stolen was actually brought to Rome in the Vatican. Most of the gold of Israel that was in the temple is actually in the Vatican right now. Une chose dont il faut se rappeler, c'est aussi que l'or qui a été utilisé, qui a été pris dans le temple entre 68 et 70 AD, qui a été volé du temple, a été ramené à Rome, justement, et qui est au Vatican en ce moment. Donc maintenant, quelle est la connexion vraiment Vaticano-Romaine? So what connection do we have, Vatican-Roman connection? How can we talk about it? How can we use it? How can we show it? And what does it mean for Israel? Alors, comment démontrer cette connexion et qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Donc, bon, il y a certaines choses qu'on peut comprendre déjà. La posture du Vatican, la manière de faire les choses du Vatican en ce moment, en rien, ils sont positifs envers Israël. En rien, ils sont positifs même envers le chrétien. So if you look at the Vatican's, the way the Vatican acts nowadays, in nothing is it positive, neither for Israel nor for Christians. Si vous voyez récemment, le pape qui a été voyagé en Syrie, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a pas ramené des yézidis chrétiens et tout ce genre de choses, non. Il a choisi de ramener des musulmans ça fait plusieurs années de suite, qu'il choisit de ramener des personnes musulmanes, en fait, au Vatican. It's been a couple of years that the Pope has chosen rather to bring Yazidi Christians and Coptic Christians, ou les chrétiens coptes, Coptic Christians and so on, that are being persecuted, to the Vatican, okay, to Rome. He's chosen rather to bring Muslims to Rome, okay. A couple of years ago, he brought another guy, washed his feet, and so on and so forth. So that has been the acting of this Pope, the actions of this Pope. Now, one of the things that you can add to that is that the Vatican is the only country within a country, and they support the creation of another country within another country, meaning they support the creation of a state of Palestine in the state of Israel. Une autre chose dont il faut prendre note, c'est que non seulement il y a un tel agissement, mais dans la politique du Vatican, ils sont en train de ramener l'idée, comme eux sont un pays dans un pays, donc le Vatican c'est un pays en Italie, the Vatican is a country in Italy, mais ils veulent créer cette même idée dans l'État d'Israël en créant un État palestinien à l'intérieur de l'État d'Israël. Okay? Donc ce n'est pas pour rien. It's not for nothing. Now, what is this Vatican connection again? C'est quoi cette connexion Vatican encore? Ben justement, on va prendre ce qui est écrit, que ce soit pour les Juifs dans la Torah, ou que ce soit pour les chrétiens dans l'Apocalypse. So, we can see this connection, whether it be in the Torah for Jews, or in the book of Revelation, Apocalypse, for Christians. We can see this Vatican connection. And this Vatican connection reaches far. If you have to look, actually, Islam was created by, and many other religions, were created by the Catholics. Donc, si on doit regarder, l'islam et beaucoup d'autres religions ont été créées par les catholiques. La connexion. Pourquoi les gens disent trois religions abrahamiques? Justement, l'islam est issu lui-même du catholicisme. Si vous ne voyez pas la connexion, allez rechercher les trois filles de Allah. Donc, il y a Al-Lat, il y a Manat et Al-Uzza. If you want to know, allez faire des recherches dessus. If you want to know a little bit about the history of Islam and Catholicism,
you can look at the three daughters of Allah that are Allat, Manat, and Al-Uzza. You can take a look for these names, do a little research, and you'll find out the connection. Actually, why the Catholics have like the sun above people's heads, the sun above Mary, Joseph, and Jesus, and all that heads in most of their fresques. And the Muslims have the crescent moon, because most Muslims don't know what the crescent moon means. C'est pour ça, en fait, les catholiques ont l'auréole, donc représentant le soleil au-dessus de la tête de Marie, Joseph et Jésus et tout ce genre de choses. Et que les musulmans, eux, sur les fresques, et que les musulmans, eux, ont comme symbole l'étoile. So the Muslims have the crescent moon and the star. Les musulmans, eux, ont comme symbole l'étoile, le croissant de lune et l'étoile. Donc, et la plupart ne savent pas, en fait, ce que cela veut dire, en fait. Ils ne savent pas pourquoi ces symboles sont utilisés, mais ce sont des symboles qui sont récurrents, qui sont prédominants dans l'islam. And these are symbols that are predominant in Islam, that are recurrent in Islam. So, these are things that are actually, that people do not know, do not notice, do not watch. Okay? Take, for example, the sign for pharmacy. It's a green cross. That green cross was actually representing a stick that Moses had with a serpent on it, meaning it was anyone that was bitten by a serpent should look up to the Mount Sinai for the brazen serpent, and when they looked in faith, they would be healed. Donc, le symbole de la pharmacie, justement, c'est un symbole d'une croix verte avec un serpent dessus, normalement, ou un gobelet avec un serpent, mais normalement, c'est une croix avec un serpent, représentant en fait le bâton que Moïse a élevé dans le Sinaï, et qui disait que quiconque en foi regardait vers le serpent embrasé, le serpent d'airain, aurait été guéri. Donc, justement, ça amenait la guérison par la foi. So, I'm going to try to do as quickly as possible. I'm going to work in a while, so I'm going to try to be as quick as possible. Donc, je vais essayer de faire aussi rapide que possible parce que je vais travailler dans quelques instants. Et je ne vais pas vous endormir non plus. So I don't want to make you fall asleep. Again, I repeat, this is in English and in French. Encore, je répète que ceci est en anglais et en français, comme vous voyez le titre. As you can see the title. So, the Vatican Connection. Well, let's go a little further. Let's go a little deeper. So, just by using one word, one keyword, the word scarlet, juste en utilisant, and there are many keywords that can bring into many other explanations and deeper study. Donc, il y a d'autres mots-clés qu'on peut utiliser qui peuvent nous amener à faire encore plusieurs autres recherches plus approfondies. Donc, ça, c'est juste un mot-clé, mais vous pouvez utiliser d'autres mots-clés qui vont vous amener à approfondir vos recherches dans la connexion Vatican. So in the Vatican Connection, these keywords will help you, okay? So one keyword is the word scarlet, okay? And this is what I'll be using tonight. Donc un mot-clé, c'est le mot-clé écarlate, ok? Donc je vais justement vous utiliser le mot-clé écarlate pour vous montrer de quoi il s'agit. So I'm going to use the word scarlet to show you what this is about actually, okay? So, the word scarlet. If you want to look up the word scarlet, okay, there's a chapter you can look up. That is Exodus chapter 25. Okay? Exodus chapter 25. Donc, un chapitre que vous pouvez regarder, dont vous pouvez faire les recherches, c'est l'Exode chapitre 25. L'Exode chapitre 25. Donc, je vais essayer de le montrer si ça passe sur la caméra. So I'm going to try to show it if it passes on the phone, on the camera, but lens is not all that good with the Samsung phone, but we'll see what it gives. Okay, so Exodus 25, Exode 25. Okay, donc on va prendre justement ce mot écarlate. So we're going to take this word scarlet, okay? Exodus chapter 25, I'm going to be reading from verse 1, and some may find it a little foolish, some may not understand, but this is the Vatican Connection, actually. Donc, quelques-uns vont trouver ça un peu bête. Certaines personnes ne veulent pas comprendre, mais en fait, c'est en cela que consiste la connexion vaticane. So, Genesis chapter 25, Genèse verset 25. C'est là qu'on commence à voir la connexion vaticane, en fait. Alors, donc c'est normalement Exode, pardon, pas Genèse, Exode. Sorry, not Genesis, Exodus 25, Exode 25.
Donc après, une question que je pourrais poser justement parce que ceux qui se disent partisans des trois religions, comment dire, abrahamiques, je peux poser la question simple aussi aux personnes musulmanes, que représente le croissant de lune et l'étoile? So one question that I can ask is what do the crescent moon and star mean in Islam? That's a question that'll be hard to answer by most Muslims. But they say that they are part of the free Abrahamic faith. Okay, that we have one unique God together and so on and so forth. Donc ils disent qu'on a en fait le même lien abrahamique, la même foi abrahamique, ok, chrétiens, juifs et musulmans. Mais ça c'est quelque chose qui est très difficile d'explication pour eux. Donc s'ils faisaient un peu de recherche sur ce que représente le croissant de lune et l'étoile, ils auraient plus d'explications, plus de compréhension. So if they should do some research, Muslims on the crescent moon and the star, most of them would have some explanation. Most of them would have some idea of what is going on, okay? Where the trickery is. Ils sauront où est la supercherie, okay? Donc quand je prends Exode chapitre 1, donc Exodus chapter 1, okay? And mind you, Exodus is a book of coming out of, so this is supposed to help us come out of this domination by the Vatican. Donc ceci, l'exode, le mot exode, c'est en fait sortir de. Hein, donc ce qui va montrer en fait comment va aider certaines personnes sûrement à savoir comment sortir sous cet effet Vaticanus, on va dire, hein, Vatican Connection. So Exodus chapter 25 verse 1. Donc Exode chapitre 25 verset 1. Je vais essayer de montrer rapidement, je sais pas si ça va passer. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui fera quoi? Donc j'essaie de prendre bien, qui fera de bon cœur. Donc le cœur est important. Voici ce que vous recevrez deux offrandes, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, teint de bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux des béliers, des teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai, où ça? Au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous montre, que je vais te montrer. Ok, donc c'est ce qui est écrit. I'm going to read it in English. I'll try to advance my stuff a little closer to the light. J'essaie d'aller un peu plus proche de la lumière. Donc, voici ce qui est écrit dans Exode chapitre 25 à partir du verset 1. Okay, this is what written in chapter 25, verse 1 of Exodus. Okay, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering. Of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. And this is the offering which ye shall take of them: gold and silver and brass and purple and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair and ram skin dyed red and badger's skins and shittim wood, oil for light, spices for anointing oil, for sweet incense, onyx stones and stones to be set in the ephod, in the breastplate, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them, according to all that I will show you, after the pattern of the tabernacle and the pattern of the instruments thereof, even so shall ye make it. Donc voilà les éléments qui sont utilisés. Here you see the elements that are used for the tabernacle, for the temple, for the clothing of the priests. Okay, voici les éléments qui sont utilisés normalement pour le tabernacle, donc le temple, les vêtements, les ustensiles du temple. Okay, donc les vêtements du prêtre. Voilà les choses qui sont utilisées. These are the things that are used. Okay, now when else can we see the scarlet connection? What do these things that we're seeing, these objects, these colors, these stones,
what are they being used for? You can read Exodus and find out. Donc, pour ces pierres, ces huiles, ces ornements, pourquoi ils sont utilisés, mais vous pouvez lire l'Exode, simplement aussi, et voir pourquoi ils sont utilisés, à quoi sert leur fabrication. So, what are they used for? What are they fabricated for? You can see. But here, I'll take you to what it says about scarlet, okay? Again, somewhere else, somewhere very particular. Alors, je vais vous montrer justement ce qui est dit à propos de l'écarlate, ok? Donc, on va prendre Apocalypse chapitre 18. Même, on va prendre d'abord 17, chapitre 17. So, firstly, I'm gonna take you to how you call it? Revelation chapter 17. So, you'll see a little bit of what this Vatican connection is. And if you can make the link. Donc, vous voyez un peu ce que c'est cette connexion Vatican. Ben, j'espère qu'on pourrait faire les liens, en fait. Ok, donc je vais essayer de vous montrer. Cette connexion Vatican. Après, ce n'est pas un cours évangélique que je fais. This is not c'est pas un cours de prosélytisme. This is not a proselyte class or teaching that I'm making or evangelical teaching. This is actually from reading what Christians believe and what Jews believe. Who is the common enemy? Okay? Ceci est pour montrer en fait de ce que quoi les Juifs et de ce que quoi les chrétiens, quel ennemi ils ont en commun. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le programme en fait. Pour graver les CD qui s'appelle Nero Burner. I don't know if some of you know a program that was called to burn CDs called Nero Burner. Now, who was Nero? When you have a program, a CD program called Nero Burner, actually Nero was an emperor that lived actually around that period, 68 to 70 AD, that burned and killed Christians and Jews. Le roi Néron, en fait. Donc, ce programme qui s'appelle Nero Burner, est en fait le mot burn, qui est utilisé pour graver. Le mot burn se traduit en français par brûler. Et Nero, c'est en fait l'empereur Néron, qui a existé environ, si on me rappelle bien, 68 à 70, justement au temps où ils ont brûlé et tué des chrétiens dans le temps passé, temps de destruction du temple, ainsi de suite. So around that same time of the destruction of the temple and burning people, burning Christians, and so on and so forth. So here is Apocalypse chapter 17. Donc Apocalypse chapitre 17. Donc je vous montre ce qui est écrit. Okay, I'm going to show you what is written. Sorry, I have a little neck pain. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Je vais essayer je sais pas si ça va bien passer, mais bon, je vais essayer quand même. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes des 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, bon, zoom. Bon. C'est avec elle que les rois de la terre, I'm trying to see if I can get the zoom to work well, work better at least. If the zoom will work better, but you can read it for yourself, you can check up. Donc vous pouvez le lire de vous-même, vous pouvez faire les petites recherches. So Apocalypse chapter 17, Revelation chapter 17, sorry, Apocalypse chapitre 17. Et donc c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de la débauche que les habitants de la terre se sont livrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Here we have that word scarlet. Voici ce mot écarlate. Okay? I'm going to be reading it in English in just a little while. Je vais lire en anglais dans un petit instant. Donc je fais anglais-français. I'm doing English-French. Donc, plein de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 couronnes. Cette femme était vêtue de pourpre, ok?
purple. So here you have, là vous avez écarlate, ok, et pourpre, ok, et écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur le front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang, des saints et du sang des témoins de Jésus. En les voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Okay, here it is in English. I'm going to try to read it in English. Okay, so you can see the words being used and you can make a link to yourself. Okay, vous pouvez faire un lien pour vous-même. Là, c'est les mêmes termes. Écarlate, pourpre, ainsi de suite. Hein? L'or, les pierres précieuses. Voilà. So here you can see what is written with the gold, the precious tools, the precious jewels, the purple and scarlet being used. Okay, so I'm doing it in English and in French, as I said. Donc, je le fais en anglais et en français, comme j'ai dit. Ok, voici ce qui est écrit ici. And there came one of the seven angels and there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon the many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, and having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed, one was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, and having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon, the Great, the mother of harlots and of the earth. And I saw a woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. Il y a un mot qui a été utilisé là, le sang des saints et le sang des martyrs de Jésus. Donc ça montre en fait deux choses, deux personnes, deux groupes. Okay? Là, je vais essayer de le reprendre. Okay? C'est écrit là, sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, et la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc les saints c'est une chose et les témoins de Jésus c'est autre chose. So here you can see it written in English, It's written that I saw a woman drunken with blood. The blood of whom? The blood of martyrs, the blood of the saints, and the blood of the martyrs of Jesus. Who says martyr means someone that was killed for their faith? Celui qui dit martyr dit quelqu'un qui est tué pour sa foi. Maintenant, il y a deux parties là. Hein? Deux parties là. Si on croyait que c'était que les chrétiens, on aurait juste dit donc les martyrs de Jésus. If we thought it was just Christians, you would just see the word martyrs of Jesus. But these are not the only words right here. It's written also saints. C'est écrit aussi saints. Saints. Et donc, si vous lisez, vous pouvez lire par la suite, mais justement, je commence juste pour vous montrer cette connexion Vatican, avec l'écarlate. So I'm just going through to show you this Vatican connection with the scarlet. With the scarlet. Again, this is in English and French. Encore, ceci est en anglais et en français. Maintenant, je vais vous montrer, deuxièmement, où on parle de l'écarlate. And here I'm going to show you, secondly, where the scarlet is written. Now, this one, I'm going to try to read a bit of the chapter for you, and you'll see for yourself. Je vais lire une partie du chapitre pour vous, vous allez voir pour vous-même. Donc, comme j'étais en train de montrer, ça, c'est l'Apocalypse, mais il y a aussi la même chose dans l'Exode. Donc, justement, comment le Vatican copie pour effacer Israël. So I'm going to show you the same thing written in Exodus, and how the Vatican is copying to try to erase
Israel. Okay? Now here's what chapter 18 of Revelation says. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory, and he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon, Babylon the great is fallen, and has become the habitant of devils, and the hold of every false spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice, so you can see all the nations are joined in with that. Le français arrive dans un instant. I'll be reading it in French in a little while. And I heard another voice, so you can see all nations are joined with her. And I heard another voice come from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, that ye receive not of her plagues. And her sins have reached unto heaven, unto God, and God have remembered her iniquities. Reward her, even as she rewarded you, double unto her double, according to her works, and the cup which she hath filled with her double. How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torments and sorrow give her. For she saith in her heart, I sit as a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Okay, and here's the rest. And therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire. For strong is the Lord who hath judged her. And the king of the earth who have committed fornication with her, the kings of the earth which have committed fornication with her, and live deliciously with her, shall bewail her and lament for her. And when they shall see the smoke of her burning, standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, the great city Babylon, that mighty city, for in 1 hour is judgment come. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth their merchandise any more. The merchandise of gold and silver and precious stones and pearls, and fine linen and purple and silk and scarlet, and all thyine, wood, and all manner of vessel and ivory, and all manner of vessels of most precious wood, and of brass, and of iron, and of marble, and cinnamon, and odor, and ointment, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and men's souls. And the fruits of and the fruits that thy soul lusted after are departed from thee, and all things which were dainty and goodly are departed from thee, and thou shalt find them no more at all. Okay? Now, I'm going to read it in French. Voici, je vais le lire en français. Chapitre 18, donc les premiers versets. Ok, je ne sais pas si ça va bien sortir. Et après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Paye-la comme elle a payé, rendez-lui
au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui en tourment et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée du feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. So, again, this is in English and French. Encore, c'est en anglais et en français. Donc, la fumée et son embrasement, se tenant éloignés de la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, elle est venue, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus de leur cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, en fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute pièce de bois, de senteur, et de toute espèce d'objets d'ivoire, et de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain et en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'or. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront en deuil et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ok? Ça c'est en français. In English, I think I forgot to read that last verse chapter 16, where it says, and saying, alas, alas, that great city that was clothed with fine linen and purple and scarlet and decked with gold and precious stones and pearls. For in 1 hour so great riches is come to naught, and every shipmaster and all the company in ships and sailors, as many as strayed by the sea, shall stand afar off, and cried when they saw the smoke of her burning, saying, what city is like unto this great city? Now the things that are sold there, among them are the souls of men. Donc les choses qui sont vendues là, parmi eux sont, vous avez bien vu, les âmes d'hommes. Ok, les âmes d'hommes. Donc ils vendent les âmes. Maintenant, quand vous pensez à l'habit des prêtres catholiques et du Vatican, ainsi de suite, ils sont habillés d'une certaine manière, avec du fin lin, et ce sont les mêmes produits, les épices pour les chalices et tout ce genre de choses qu'ils utilisent. Les mêmes couleurs, le fin lin, le pourpre, l'écarlate, l'or et tout ce genre de choses. When you look at the Vatican and the priests, you can see the things that they use, be it for the making of breads and the oils that they use and the scents and incense and all those kind of things, and the color of the clothing, scarlet and purple, and how they're decked with gold and pearls and how you call it, and precious stones. That's the Vatican connection right there. That's who is detailed as Babylon, the great harlot, that has made merchant with all the cities of the world, all the kings of the world. The Pope has a connection with each and every city, each and every country, each and every leader in the world. Donc le pape a une connexion, a un lien, tisse des liens étroits avec tout un chacun des premiers ministres,
des présidents, des leaders, des rois de la terre. Ok, il n'y a pas un endroit où le pape ne va pas. There's not one place where the Pope doesn't go. Et si vous voyez, ils sont habillés, comme je vous dis, avec ces pierres précieuses, ces perles, cet or, tout ce genre Vous pouvez voir, si vous connaissez un peu l'Église catholique, tous ces éléments sont utilisés. Donc Babylone la Grande, en effet, c'est le Vatican. So in fact, Babylon the Great is really the Vatican. Now let me show you where they copied this, why they're using these and the wine, okay? Je vais vous montrer pourquoi ils utilisent ces éléments et le vin, okay? D'où est-ce qu'ils tirent cela? Where are they taking this from? So let's go back to Exodus. Donc on retourne en Exode. Donc on a commencé à Exode chapitre 25. So we started in Exodus chapter 25. So I'm going to go back to Exodus chapter 25, okay? Donc je reviens à Exode chapitre 25. Juste un peu que j'y tourne rapidement. Just a little second whilst I'm turning there. Now, what is used actually in the temple? What was used in the temple and will be used in the temple? Qu'est-ce qui est utilisé, a été utilisé, sera utilisé dans le temple? Donc dans le temple, justement, on a ces mêmes éléments qui sont utilisés par l'Église catholique en ce moment. Donc l'Église catholique, encore je dis, copie pour effacer. Donc pour copier pour effacer, il faut savoir ce qu'il y a précisément dans l'Église, dans le temple, ce qu'il y avait dans le temple et ce qu'il y a dans l'Église catholique. To be able to copy and erase, you have to know precisely what was in the temple and what is in now the church. So I'm going to read from chapter 25 of Exodus. Donc je vais lire chapitre 25 d'Exode. Donc je lis en anglais, en français. I'll be reading it in English and in French. Okay? So verse 10 of chapter 25, ils feront, verset 10 du chapitre 25 d'Exode, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur de 2 coudées et demi, ainsi de suite. Tu la couvriras d'or pur et tu la couvriras dedans et dehors. Donc on parle de ce bois couvert d'or, ok, c'est ce qui est fait, hein, de bois d'acacia, ok. Et donc après, on a justement d'autres éléments qui sont utilisés. Les barres seront des anneaux de large, ok. Donc on te parle de ce qui est utilisé pour faire l'or et le bois qui est utilisé pour faire l'arche de l'alliance. So here we're seeing what is used for the Ark of the Covenant, okay? What was used? Verse 10, and they shall make an ark of shittim wood, and 2 cubits and a half shall be the length thereof, and cubit and a half the breadth thereof, and cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay it with gold, with pure gold, without, and thou shalt overlay it, and shall make upon it a crown of gold round about it. Okay, so there you see the elements that we use: wood, special wood, covered with, overlaid with gold. Là, on voit ce qui est utilisé, du bois spécial couvert avec de l'or. Maintenant, si on prend encore le chapitre 26, so we're going to take chapter 26, verses 1, 31 and 36. Donc on va prendre le chapitre 26, versets 1, 31 et 36. Donc on voit là, we see here written, moreover thou shalt make the tabernacle with 10 curtains of fine twined linen and blue and purple and scarlet, with cherubims and cunning work shalt thou make it. Again, these are elements that are used. Okay, the colors you can see there, the elements, the fabrics that are used, are the same used by the Catholic Church. Encore, nous pouvons voir que ces éléments qui sont utilisés sont les mêmes éléments qui sont utilisés par l'Église catholique. Ok, je vous le mets, chapitre 26, verset 1. Ok, et tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin, retors et d'étoffées teintes en bleu et en pourpre et en cramoisi, et tu y représenteras des chérubins travaillés.
So there you go. You have some of the same elements. Là, vous avez les mêmes éléments, les mêmes couleurs utilisées, ok, pour la construction du temple. Ce sont les mêmes couleurs utilisées au Vatican. Même couleurs, même matériaux utilisés. So these are the same colors and the same materials used in the Vatican up to this day. Okay, you can look at, if you just look at the priests, okay, Vatican, any of the ceremonies, you can see the same overlaying of gold, the same colors, the same fabrics being used. Lorsque vous regardez les cérémonies, si vous allez chercher justement pour voir les cérémonies du Vatican, vous allez voir les mêmes couleurs, les mêmes objets, les mêmes l'or, le fin lin et ainsi de suite, les mêmes choses sont utilisées au Vatican. Okay? Mais encore, c'est juste du copiage d'Israël pour essayer d'effacer et remplacer Israël. So again, these are just copies, things that are copied and transformed in order to discredit, to turn away, to erase and replace Israel. Okay, this is what was in the temple and the coverings for the priests, and these are what in the times of Israel. Okay, the kings of Israel and the temples of Israel, the priests, and this is what is actually used by the Vatican. Ceci était utilisé dans le temps passé par les prêtres et par les rois aussi, concernant le pays, le royaume d'Israël, mais c'est ce qui est utilisé actuellement par le Vatican, et au contraire, okay, pour faire le contraire, pour effacer et remplacer. So here we can read again, there are a couple other verses where you can see this being used. Let me try to read it quickly for you. When we have verse 36, donc le verset 36, okay. So verse 36 of Exodus chapter 26. Sorry, we'll take verse 30 to 36, okay? And thou shalt overlay, Shalom Nataskaya. I'm doing okay, and you? J'essaie de faire en anglais, en français. I'm doing okay. Okay, so here we read, and thou shalt overlay the boards with gold and make the rings of gold. Sorry, verse 30. And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof, which was shewed unto thee in the mount. And thou shalt, here it is, thou shalt make a veil of purple, of blue, of purple, and scarlet, and fine twined linen, of cunning works, with cherubims shalt thou make it. Okay, the same colors right there. Les mêmes couleurs, je vous montre. And then you have verse 32. So I'll read it quickly and then come back to the French then. Then you have verse 32. And thou shalt hang it upon 4 pillars of shittim wood, covered with gold. Covered with gold. Oh, I hate when this happens. Je déteste quand cela se passe comme ça. Chaque fois, la caméra, je sais pas. Ok, je vais lire quand même. And thou shalt hang it upon 4 pillars of shittim wood, 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold, and upon the 4 sockets of silver. And thou shalt hang them upon the veil under the thatches, and thou mayest bring in thither the veil of the ark of the testimony, and the veil shall divide unto you between the holy places and the most holy. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. And thou shalt set the table without the veil, and the candlesticks over against the table on the side of the tabernacle toward the south. And thou shalt put the table on the north side. Thou shalt make a hanging for the door of the tent of blue and purple and scarlet and fine twined linen, wrought with needleworks. And thou shalt make for them hanging 5 pillars of shittim wood, and overlay them with gold and with hooks, and their hooks shall be of gold. And thou shalt cast sockets
5 sockets of brass for them. Okay, this was in English. Maintenant, je le lis en français. Donc, le chapitre 26 d'Exode, de versets 30 à 36. Ok, je prends rapidement. Et tu dresseras le tabernacle. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin, retors. Il sera j'étais où? Artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras en 4 colonnes d'acacias couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus, des agrafes, et cela en dedans du voile. Tu feras entrer l'arche du témoignage. Tu feras entrer. J'étais où? Tu feras. Comme ce truc-là, ce téléphone. Je sais même plus. Tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et du chandelier face de la table du côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour les rideaux 5 colonnes d'acacias. Here we go again. Donc, d'acacias et... Hopefully it comes back. Donc, d'acacias. Et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or. Et tu les fondras pour elles 5 bases d'airain. Donc, déjà, pour ce qui constitue le lieu, donc le temple, voici les éléments qui étaient utilisés. Ok, donc le pourpre, le fin lin, l'écarlate, l'or, le bois d'acacias, ainsi de suite. Ce sont les mêmes éléments que l'Église catholique utilise maintenant pour copier ce qui était dans le temple d'Israël. So, when you look at the elements that are being used for the Vatican Church, the gold, the fine linen, the purple, the scarlet, the blue, and what you have, the wood, and so on. These are elements that are actually used in the Vatican Church, in the Vatican up to this day, to copy what was in the temple, what is in the temple. Now, it's not only the copying of what was in the temple or the tabernacle that was copied. Also, the clothing of the priests were copied. Donc aussi les vêtements des prêtres, non seulement le tabernacle, les mesures et ainsi de suite ont été copiés le chandelier, so the candles, not only were these copied, but also the clothing, aussi les vêtements des prêtres. On peut voir cela dans la suite. Vous avez justement Exode chapitre, j'y reviens, chapitre 27, verset 16. So Exodus chapter 27, verse 16. We'll see the examples in a while. 27, verse 16. And all the pillars written here. Let me see if I can clean the camera. And all the pillars round about the court shall be filleted with silver. The hook shall be silver, and their sockets of brass. What was I looking at? Okay, sorry, verse 16. And for the gate of the court shall be a hanging of 20 cubits of blue and purple and scarlet and fine twined linen, wrought with needleworks, and their pillars shall be 4, and their sockets 4. Okay, so you can see these are colors, special things that are used
that were used for the temple in Israel, and these are the exact same things that are used by the Catholic Church. Okay? Donc voici les couleurs, les éléments utilisés dans la construction du temple, dans la préparation du temple, et ce sont les mêmes éléments qui sont utilisés par l'Église, par le Vatican, quoi. Donc verset 16, j'essaie de faire que ça sorte un peu bien, je sais pas le zoom, comme c'est plus petit en français. Verset 14, 15, 16. Et pour la porte du parvis, il y eut un rideau de 20 coudées de bleu, pourpre et cramoisi de fin lin, retors et ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Ok? Ça, c'est déjà pour le temple. So this is already for the temple. But we have things that are being used. I can show you for the scarlet. Okay, all through. Now, according to as for the dressing of the priests, okay, concernant le vêtement des prêtres, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Comme ça, je vais pas aller dans tous les détails, mais juste pour vous montrer, j'ai un aperçu. Si vous cherchez, il y a des choses à voir dedans, quoi. If you want to look for how you call it, an overview of these things, there are things that you can observe and see that are just similar. The veil of blue, purple. One second, une seconde, je suis en train de regarder rapidement. Donc, Lévitique, en ce qui concerne l'habit des prêtres, Leviticus, as it concerns the priest's clothing. So, chapter 19, I think, is the first. Chapter 14, sorry. Chapter 14, donc, chapitre 14 de Lévitique, donc, concernant les Lévites, justement les prêtres. Chapter 14, concerning the Levites, actually, the priests. Leviticus chapter 14, Lévitique chapitre 14. Donc, Lévitique chapitre 14. Et Moïse dit, voici quelle sera la loi sur les lépreux, sacrifice, ainsi de cramoisi, hysope. Donc, le sacrificateur bon, je vais lire depuis le premier verset. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur un lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'emmènera devant le sacrificateur sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de sa lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois, du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre et sur de l'eau vive. On prendra l'oiseau vivant, le bois, le cèdre et le cramoisi et l'hysope et les trempera avec de l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Et l'on purifiera la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Ok, so here's just comme vous voyez, il y a de l'eau, on parle de l'eau vive, justement, c'est ce que l'Église catholique veut appeler l'eau bénite. Pas bénie, hein, mais l'eau bénite, ok? Donc, this is what they call holy water. You'll see an example of what is called holy water that the Catholics use, but actually the commandment for it, what was given, what it should be, was actually given in Leviticus, okay? In Leviticus chapter 16, verse 1, and the Lord spake unto Moses after the death of 2 sons of, hang on, where was I? Leviticus, was it chapter 16? Chapter 14, what am I saying? Chapter 14, and verse 1. Okay, and the Lord spake unto Moses, saying, this shall be the law of the leper
in the day of his cleansing. He shall be brought unto the priest, and the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look, and behold, if the plague of leprosy be healed in the leper, then shall the priest command to take for him that is to be cleansed 2 birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop. And the priest shall command that one of the birds be killed in the earthen vessel over running water. As for the living bird, he shall take it and the cedar wood and scarlet and hyssop, and shall dip them in the living bird, and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water, and shall be sprinkled upon him that is to be cleansed for the leprosy 7 times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose in the open field. Okay, now these you can see as hyssop and all these things are being used by the Vatican and by the priests. Well, these are things that were used in Israel. Donc, vous voyez l'hyssop et tout ce genre de choses qui étaient utilisées sont aussi utilisées par le Vatican en ce moment. Okay? Donc, je vais vous montrer justement l'habit des prêtres. Health laws. Je vais vous montrer ce qui est l'habit des prêtres. I'm going to show you what is the priest clothing. So, Exodus chapter 39, donc Exode chapitre 39, je vais vous montrer l'habit des prêtres. L'habit des prêtres, so the clothing of the priests. I'm going to show you that in Exodus chapter 39. Okay, so Exodus chapter 39, Exode chapitre 39, on va voir l'habit des prêtres. So we're going to see the clothing of the priests. So, Exodus chapter 39, and the blue and the purple and the scarlet, they made, and of the blue and the purple and the scarlet, they made clothes of service to do the service in the holy place, and made the holy garments for Aaron as the Lord commanded Moses. And he made an ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen. And they did beat the gold into thin plates, and cut into pieces wires to work in it, the blue, and the purple, and the scarlet, and the fine linen, and cunning work. And they made shoulder pieces for it, to couple it together by 2 edges was it coupled together. And the curious gird of his ephod was upon it, was the same according to the work thereof, of gold, of blue, of purple, and scarlet, and fine twined linen, as the Lord commanded Moses. And then you have, let me see quickly, verse 8, and he made a breastplate of cunning work, like the work of the ephod, of gold, of blue, of purple, of scarlet, and of fine twined linen. Okay? This is what you have here. Donc, je vous montre encore the stones. Okay, here are the stones. And they set in 4 rows of stones. The first was a sardius, a topaz, a carbuncle, and this was the first row. And the second row, an emerald, and a sapphire, and a diamond. And the third row, a ligure, an agate, and a amethyst. And the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They were enclosed in ouches of gold, and with their enclosings. There's also a crown put on the head. Verse 30. Sorry, not even from verse 30. Verse 27. And
And they made coats of fine linen of woven works for Aaron and for his sons, and a mitre of fine linen, and goodly bonnets of fine linen, and linen breeches of fine twined linen, and a girdle of fine twined linen, and blue and purple and scarlet, and needlework, as the Lord commanded. And they made the plate of the holy crown with pure gold, and wrote upon it a writing, like the engravings of a signet, holiness unto the Lord. And they tied it to a lace of blue, to fasten it on high upon the mitre, as the Lord had commanded. So there's a crown, there's a mitre, a special hat that is put upon the priest's head, okay? And this is what also the Pope has taken liking to doing. That's what they have taken into doing. Donc, voici aussi ce que le pape utilise, le chapeau qui était prévu pour les prêtres en Israël. C'est aussi ce qui est copié, ok, par le Vatican. Je vous montre si ça veut bien. Et les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour les serviteurs de la sanctuaire. On fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de fin bleu, de pourpre et cramoisi, et de fin retors. On étendit des lames d'or, on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et dans le fin lin. Ils étaient artistement travaillés. On y fit des épaulettes qui les joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture du même travail que l'éphod fixé sur lui, elle était d'or, de fin bleu, pourpre, de cramoisi, et de fin long retour, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On entoura des montures d'or, de pierre d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave le cachet. Come on, man. Déjà, j'écris petit. So already it's written small. It's always giving me a headache with this phone. Zoom problem, it goes off for XY reason. I have no idea why, but it just goes off sometimes. Donc, sur la part, des fois, je n'ai aucune idée pourquoi. Donc, il est mis sur les épaules de l'éphod en souvenir des fils d'Israël comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Ok? Cette partie, j'ai oublié de le lire en anglais. This part, I'm supposed to read it in English also. Second verse is concerning and they made here, verse 4, and they made shoulder pieces for it to couple it together. By 2 edges was it coupled together, and the curious girdle of his ephod was upon it, and was the same according to word thereof, of gold, of blue, of purple, and scarlet, and fine twined linen, as the Lord had commanded. And they wrought onyx stones enclosed in ouches of gold, graven as signets are graven, with the names of the children of Israel. Okay, the same colors, les mêmes couleurs utilisées, même type de travail, the same type of work. Okay, used by the Vatican was actually what was used by those that did the works for the priests in Israel. Donc, ce qui est utilisé par le Vatican est actuellement était en fait utilisé pour les prêtres du temple. Ok. Ensuite, il y a donc la tunique des sacrificateurs. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et ses fils. La tiare de fin lin, le bonnet de fin lin servant de parure, les caleçons de fin lin retors, les ceintures de fin lin retors, brodées de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 27, hein? Ok. La robe d'éphod, ainsi de suite, ok. Bleu d'étoffe, vous le voyez, verset 22, on fit la robe tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture
d'une côte de mailles. Okay, so you can see what is written here, even as far as verses 22 onwards. It's written here, and he made a robe of the ephod of woven work, all of blue. And there was a hole in the midst of the robe, and the hole of habergeon with a band round about the hole, that it should not be rent. And he made upon the hems of the robe pomegranates of blue, of purple, and scarlet, and twined linen. So these are the colors that were used, like I said, by the priests in the temple, and these are actually the colors that are used by the Vatican right now. Alors ceci étaient les couleurs utilisées dans le temple par les prêtres, mais que le Vatican utilise actuellement. Okay? C'est les mêmes choses. Les mêmes choses. L'idée de remplacer, de effacer pour remplacer is the same thing, and the idea of erase to replace. Yeah, I was actually showing from the beginning, actually, Jesus, when they were going to crucify him, they put the Romans, the Vatican, the Roman Church, okay, they put scarlet clothes upon him. Well, if you visited, then you can see that if you go back a little in the beginning of the video, you'll see, well, I guess now you'll know a little more then. Look at Revelation chapter 17, 18, and so on. You'll see, if you look a little back at the video, it's not that long, but some of the stuff in the beginning, you'll be able to grab some ideas of what the Vatican, how it's built, what the colors meant, what materials are used, the wood, what incense are used, and so on and so forth. Even what the holy water is, and so on and so forth. It's actually copies of what was done in the temple. Okay. It's going to show verse 20. I was going to show it in French. Sorry, I did it in English. I was going to show it in French. Verset 27 aussi, okay. Verse 27. And he came and made coats of fine linen. The Pope tells America to open for immigration while closing the Vatican's doors for Syrians. Well, he closes the doors to Christians or Coptic Christians, whatever, Yazidi Christians, but he's opening it to Muslims, which is not anything to surprise or shock me, because that's what he is to do. If you read what is called Babylon the Great Whore. Yeah, if you look, there are articles where he took in some Syrians, where he washed some Muslim feet, and he asked for peace to help the Muslims and so on. They are brothers and so on and so forth. That's what he's been doing for the past year. He's, like I said in the beginning of the video, what he's actually doing, he's trying to create the idea, a state in a state. Vatican is actually a state in the state of Italy. So what he's trying to do is the same thing in Israel, create a state of Palestine in the state of Israel. He's one of the only ones, well, not the only ones. He was one of the first ones, to recognize the state of Palestine. Donc le pape, en fait, qui essaie de créer un État dans un État, comme le Vatican est un État en Italie, un État dans un État, il essaie de créer l'État de la Palestine en Israël. Yeah, that's what's being done. C'est ça qu'il est en train de faire. Et donc, justement, avec cette idée de créer un État pour un État, il était l'un des premiers, le Vatican était l'un des premiers à reconnaître l'État de la Palestine. You can look up, Pope and Muslims, Pope, look up keywords, Pope wash feet Muslims, Pope kiss Muslims, Pope brings Syrians to Vatican. You'll find the keywords, you'll see what is going on. And if you like, you can also ask most Muslims, what do the crescent moon and the star represent? They won't be able to tell you. These are actually, like Salman Rushdie wrote. Yeah. Well, it's not, to him, it's not a big mistake. That's actually part of the game, because Islam came out of Catholicism. Actually, most of the doctrines you have, like purgatory and all those kind of things, are the same thing that the Muslims have. They say you spend 70 years in the fire to be purified. That's actually the same idea of purgatory that the Catholics have. So all of Muslim ideology you can actually find in Catholicism.
all the apocryphal writing are actually the same as hadiths, but transformed. It's the same thing, but just a different, different tweak to it. Yeah, well, listen. Well, whose feet did Jesus wash? He washes his own disciples' feet. Okay? He didn't wash other people's disciples' feet. This guy is washing everyone's feet. What is going on, The Muslims aren't Catholics, so he's not supposed to be washing their feet. He's supposed to be washing his own priests and his own Catholics' feet and so on and so forth. So the Bible says two cannot walk together unless they be agreed. How can you walk with them if they're not agreed? You see what I'm saying? You don't agree with them, how can you walk with them? It's impossible. It's impossible. So there are lots of things that we're going to see later on during the year. Right now, I'm just giving a couple keys, how you call it, a couple of keywords that you can use to find out what the Vatican is about and their relation to Israel and to Islam. Yeah, a couple of keywords. You can look up scarlet in the Bible. Look up scarlet. Look up purple. Look up scarlet, purple. Look up blue. Look up a couple of words. Actually, let me show you quickly. Try to put a note right here. Exodus chapter 40. Let me show you quickly where you can gather some of the key words as concerns what happened to Jesus. Oh, sorry. If you look up Matthew chapter 27, verse 28, this is what the Roman domination did to Israel in the past and what they're actually trying to do right now. So that's why we're heading towards an end or apocalyptic age or cataclysm. Here you can see verse 27 of Matthew chapter 27. Then the soldiers of the governors took Jesus into the common hall and gathered unto him. Yeah, I know. Very easy to block you. Very simple. Bye. Then the soldiers of the government took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. And it's written here, and they stripped him and put on him a scarlet robe. So actually the Roman soldiers took Jesus and they stripped him and put on him a scarlet robe. The scarlet robe was what was used for the priests in time past. And the priests also, if you can look, they have those scarlet scarves and scarlet robes that they use. Okay? And it's written here, and who are they? The Vatican actually is in Rome. Huh? They're Romans. And it's written here, and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head. The priests in the Old Testament, and you can read it. That's what I was reading in Exodus chapter 39. The priests had to wear a crown. Okay, so that's what the same idea of replacing and mockery. And it says here, and they put it on his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" So you see, they're actually mocking the royalty of Jews. So the royalty of Israel. So that's, if you look up a couple of these keywords, so you look up mainly the word scarlet, you'll be able to find a lot of keys to links, the Vatican connection I call it, links between the Vatican and the rest of the powers of the world and what they're trying to do, how they're trying to erase and replace Israel. That's the whole idea, and that's what is going to actually, a lot of things are going to take place this year. So I was showing a couple of other verses before I go. I'm going to bed in a while. I have to go to work in a while. I'm going to take a couple hours sleep before I go to work. I don't understand these people. I mean, everyone does what is their passion. If you find I'm talking nonsense, don't come on. Go start your own chat, your own video, or go visit someone that's showing things that you want to see. You come and see someone else and tell them they're talking bull, they're talking this, and want to insult them and all kind of stuff.
I mean, everyone has their liberty. You don't like what I'm saying, you go listen to someone that you like to hear what they're saying, you know? Someone's voice that you like to hear, or someone's teaching that you like, go and listen to that. It's simple. But these people are just foolish, submissive to Islam. That's all it is. So I was actually showing, as it's gonna work, and cutting stones. In Exodus chapter 39, that's what, 29, that's where it was a while ago. $29 or 39, I think it was 39. That's where it was. Yeah, okay, so I read about the stone colors that were used, and you can see these same stones being used by the priests. If you look at the Pope's, that stick he has a cross on and so on, you can see the same works, the same diamonds and colors being used, the same stones. Okay, it says the clothes here, they made a breastplate of cotton work, like the work of ephod, of gold, of blue, of purple, of scarlet, and fine twined linen. It was 4 square. They made the breastplate double, and the span was the length thereof, and the span the breadth thereof having double. Breadth thereof being doubled. And they set it in 4 rows. The first was a sardius, and the topaz, and the carbuncle, and the first row, and the second row, emerald, the sapphire, and the diamond, and the third row, a ligure, an agate, and an amethyst. The fourth row, a beryl, an onyx, a jasper. They were enclosed in ouches of gold and enclosing. So actually, these, if you look at the, I don't know what that stick is actually called, but that pole that the Pope has, you can look at the placings, the colors and the stones that he has on it is the same setting, the same stones. Well, not the same setting, but the same stones. The setting was actually for the breastplate of the clothing of the priest. Well, that's what it is. You should find out what the former Pope Ratzinger, that became Pope Benedict XVI, why he left. He's actually in Israel right now. He's actually in Jerusalem right now. So he's been there since he left. It's very strange to have a Pope living and leave. You know, normally they die and then someone else takes their place. He left for a couple of reasons. One, things are very bad. He found out things at the Vatican that he, even as a top man, a top clerical, wasn't aware. He saw some things that he didn't like, and he found out some things about his family, actually, that he comes from Jewish family. That's why they kicked him out, because, you know, you have wild orgies of cocaine, of pedophilia, of homosexuality, and all those kind of stuff in certain parts of the Vatican, and he couldn't take it. That was one of the things. The other thing is that he found out that he had he was of Jewish lineage, that his parents, his mother actually, and his mother's mother, and so on and so forth, it was hidden that they were Jews. So he couldn't sit by when he found out what was written in their books, things that they had done, things that certain people, he didn't say why he left. But actually, I have people that know him. I know where he is. So that's the reasons he gave, you know. That's the reasons he gave, because he found out too many things that he couldn't accept, he couldn't live by. So that's what, at least that's what was told. That's what I was told by some people in high position in Israel. That's what they told me over there when I was discussing with them. So normally a pope always dies and, you know, replaced by another, but this one left. It was too much, I think, too many things for him to handle. Now, that doesn't say that he can't be a turncoat later on, that it can't be a trick right now. But as far as I know for right now, these are the reasons that he gave the people in Israel why he left. It was too much corruption, too much evil, too many bad things, too many things against what they're supposed to stand for, what is supposed to be written in the Bible, and then he couldn't take it. He couldn't bear it. He just quit. So I have a couple of rabbis that know him, and so on and so forth. So I was gonna read this in French for those that because I've been doing it in English and French.
Yeah, they will kill him. The only thing is they can't really kill him right now because he's in Israel and he's keeping his mouth shut. But you see, the two most how you call it, uh, two most professional and powerful secret services are the Jesuit priests and guards for the Vatican, which is in linked with Freemasonry and all that kind of stuff. But the Jesuit priests and the Israeli Secret Service, the Mossad. These are the two most powerful secret services with the most powerful agents. They can be anywhere at any time and you don't know who they are. So these are the two most powerful secret services in the world. So if he does speak, you could have someone that is actually kind of like a double agent. He could seem like he's from Mossad, but is actually a Jesuit priest, how you call that? A Jesuit soldier. So he could easily take out the Pope too. In these games, man, you never know who is who, what is what, when is where, where's up, where's down, man. It's a messed up deal, man. So I don't know if he would know who to trust, man. You see? So that's what's going on. Yeah, I was just going to read the last part and then go to sleep because I have to go work in a while. So I was reading, it was verse 11. Donc je lisais verset 11 de 39 concernant les habits. Donc à partir du verset 11, verset 8. Et on fit le pectoral artistement travaillé, de même travail que l'éphod, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il était carré, on fit le pectoral double de sa longueur. Sa longueur était d'un épan, et sa largeur d'un épan. Il était double et garni de... J'étais où? Et garni de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, un escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, un opale, une agate, un améthyste. Quatrième rangée, un chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'un des 12 tribus. Et on se fit des pectoraux, chaînettes, et on fit sur les pectoraux des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Donc en fait, c'est le même type d'habit qu'il y a, les mêmes types de pierres, qu'il y a, utilisés par le Vatican. Si vous regardez, je ne sais pas comment ça s'appelle, le type de, comment ça s'appelle? Le bâton là, la perche qu'il a, hein? La perche que le pape il a quand il marche, quand il va faire ses grandes prêches, si on veut. C'est les mêmes pierres qui sont utilisées justement sur le bâton et sur les autres ornements qu'il a, sur le calice, les verres et tout cela, quoi. Donc voilà, bon, je vais pas faire plus long, mais vous avez une idée. Donc il y a quelques mots que vous pouvez utiliser pour faire les recherches. So I'm not going to be longer, but at least you have an idea of the couple of words that you can use, keywords that you can use to do these researches. Okay? Well, have a good night, and may the Lord keep, guide, and bless you, and gives you wisdom, knowledge, and understanding. Donc bonne soirée, que l'Éternel vous guide, vous bénisse, vous dirige et vous donne sagesse, qui vous protège en toutes choses. Bye, à la prochaine. Bye, see you next time, hopefully.